Hello workout buddies, today is booty workout with a chair, so get yourself a stable chair where you can lean your legs on. Also in this video I'm going to show you how you can balance your uneven glutes. Uneven glutes is one side is bigger, more lifted or curvier than the other side. Some exercises will help you adjust the repetitions to balance the glutes. Alright, so let's get started. The first exercise, hold your chair firmly. This is where you have more power to lift. Rest completely your middle body on the chair and the rest of your body from your hips to your legs are in the air. Lift your hips and your legs off the ground, not too high, as long as you feel your glutes muscles. Squeeze your glutes and then go back. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Entre las bromas, ay, yo lo sé, que te enamoraste y yo, bebé, real no soy perfecta. Me inyectas, no me dejas quietar. Soy tu bebecita, te espero ya mis páginas donde no están escritas, porque los dos contigo podamos. Next one, I want you to bend your knees, raise your butt and your upper thighs, squeeze your glutes and bring your knees down. Hold your chair firmly. This will give you more power to lift. Soy tu bebecita, te espero ya mis páginas donde no están escritas, porque los dos contigo podamos pintar donde vamos a estar y nos va a encantar. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigos, ser tan buen amantes, baby, un poquito más. Eres mis ganas de no estar con nadie más. Me pongo roja si preguntas cómo estás. Es que tus besos me saben a miel y toca tu piel. Al corazón directo llegarás. Te quiero más de lo que quiero. Al final tengo un caballero. Rest your upper body completely on a chair. Hold your chair firmly. Bring your knees in and then expand to the side. This is the hip abductor. Squeeze your glutes and then bring your knees into the chair. That's right. Squeeze your glutes in and out. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Sobre tortolito no queda bien, bebé. Mejor de tus amigas diciendo que no ven. Esto sea duradero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tú viste mi mejor versión. Tú hiciste lo que nadie quería. Ser inspo para mis poesías. Siento que tú solo sabes. Si rico con par de maldades, pero sincero. The next move is a standing kickback. You can stand on your toes and kick your legs up to the air, not too high, or you can rest your foot completely on the ground. Just try it and see which way you can feel more glutes, and that is the right position that makes you feel comfortable while doing the exercise.
The next one is single leg poses. Hold the chair firmly with your upper body so you have more power to lift your leg and pose in that position. Seconds break and we will have the glute bridge with your chair. Put your chair against the wall. Use your feet against your chair and this will give you more power to lift. So instead of putting your feet above your chair, I want you to use your feet against your chair. Try it and you will feel more better in this position with your glutes. If you do it correctly, you will feel it after 10 repetitions. The next move is glute bridge poses. Maintain your back and your form, only use your legs, push against the chair so you have more power to lift your butt. If you do it correctly, you will feel it after 10 repetitions. Que me aprecien, pero no tanto. Quiero estar sola. Estar soltera, no disponible y siendo moda. Yo te quiero, pero déjame. No me amas, eso se te ve. Y si sigues, pues agárrate. Que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero, pero déjame. No me amas, eso se te ve. Y si sigues, pues agárrate. Que esta chica no la vuelva a ver. Solo quiero ser no lo que quiera. Solo quiero ser no lo que quiera. Él me decía que esa falda era muy fea.
sus celos nunca dejaron que fuera bella. Me controlaba. Our next one is very challenging exercise. The main glutes we focus is the glutes from the legs that you use against the chair. So that legs you will feel a lot more sure than the legs that moving up and down. The most important is use your stable legs to maintain your form while moving the other leg. No leamos eso, se te ve. Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero pero déjame. No me amas, eso se te ve. Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Solo quiero ser no lo que quiera. Solo quiero ser no lo que quiera. Ve con tus amigas que si quieren verte, yo no estoy pa' amigas, ya cambié mi suerte. Vete y volando, quiero estar soltera, que el amor es malo porque te envenena. 60 seconds break and then we will do the lunge on chair. Que quiera. To make the best out of this exercise, it is very important for you to stand in a good form in the correct position. Put one foot completely rest on a chair and lean a bit forward. Perform the lunge and squeeze your glutes. With this exercise, we focus on both glutes, but the main focus is the one on the standing leg. You will feel a lot sore on your hips and your gluteus maximus. Without break and stand in the same position, we are going to pose 15 times. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. ¿Qué pasó entre yo? Solo cuéntate. Y si tú quieres te pone a buscar. Es como tú lo mueves, rapa, pam, pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no ha pasado nada, solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, atrápame, que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Tu piel caramelizada y el pecado que pronto voy a cometer. Esa voz tan delicada no demuestra lo que tú haces con mi piel. Pay attention to your position. Lean a bit forward with your standing leg and the other leg with the foot completely rest on a chair. Just adjust the position that make you feel more power to squeeze your glutes. Si alguien te pregunta no ha pasado nada, solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame, que
zona, cosas que nunca decepcionan. Bien arrecha o no vamos pa'l hotel o pa' otro lado, que como dice Balvin, esta vaina no acaba. Esa es mi zona, cosas que nunca decepcionan, pero es mejor bien arrecha o no vamos pa'l hotel o pa' otro lado. Ven y atrápame, hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. This exercise can also help you balance your uneven glutes. Uneven glutes is one glute is bigger or grow bigger than the other side. If you have uneven glutes on your right side, then use your right leg as the main standing leg and put your left leg on the chair to do the lunge. This way you feel a lot more burn around your right leg and right hip. We're going to do the lunge and the pulse double repetition on the right side. And if you have the uneven glutes on the left side, then we just reverse.